We greet all the children of God in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We will just have a short sermon. And after our small gathering, we will come back another day. We will take our scripture reading from the book of Matthew, chapter 6, verse 22. I will read, and my brother will read also. Leihlo ilona le bone la mmele. Jwale ge leihlo la gago le lokile mmele wa gago ka moka o tlo etša. It reads as follows: The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Fela ge leihlo la gagwe e le lelebe mmele wa gago ka moka o tlo ba wa leswiswi. Jwale ge seetša se se lego wena e le leswiswi, lona leswiswi e tlo ba le lekakano. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Let's take again the book of Jude, verse 1 to 3. Yes. Juda mohlanga wa Jesu Kriste mwana wa Jakobo o ngwalela babidiwa ba ba kgethilwego ke Modimo tata wešo ba ba bologetšwego Jesu Kriste. Kgaogelo le khutšo le lerato a di gate go lena. Ke be ke re ke tla rapa maatla gore ke le ngwalele tša bophelo tša phološo e rilego ba tee ka yona, ka hwetša go swanetše ge ke le ngwalela ka le kgothatsa go hlabanela tumelo e ba kgethwa ba e filwego ga tee ya ba moka. It reads as follows: Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and called. Mercy unto you, and peace, and love be multiplied. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. We will talk just a little bit of the eye and the ways of the eye. Let us just say a little prayer. Amen. You see, the eye has its ways. Where we've just read, it says the eye is the light of the body. It says, therefore, if your eye is evil, your body will be in darkness. That thing is in a problem, which means if your eye is evil, your body is in darkness. When you walk, you don't see where you are going. And you can't even know who you're going to come across. You can't see good things.
ga o kgone go bona le dilo tše mpe You can't see evil things. ge batho ba go botša ga o tsebe ba go botša therešo goba maaka. When people tell you things, you can't discern truth or lie between the things they told you. ka gore wena dilo tšeo ga o di bone. Because you can't see. Gale leihlo le ne le mogola mo mmeleng wa motho. So the eye has an effect in the body of a person. That's why Bibele e re ke le bone. That is why the Bible says it is the light. Ke seetša sa mmele. And it is the light of the body. Monna o mongwe o batlile kerekeng One man came to church mo nakong ya ngwana wa rena Brennan. in the times of our precious brother Brennan. O ba swere le bone. He was having a lamp. Mo a dulang gona ebile ka morago ga thabana. Where he was staying was just behind the mountains. Bala ga ya ntse o ba šomiša le bone. So every time going there, he will use the lamp. Bale mohlanka modimo a mmotšiša gore a bone le kgona go bonega go fihla ka ga gona. Now the servant of God asked him, is this light able to light until your home? A re aowa. And he says, no. Le bonega fela mo ke kgona go gata ntse. It just shows where I can step or put my footsteps. E ra gore ke sepe ke gata dikgato go ya ka seetša. Meaning, I'm taking my footsteps according to the light. Seetša se bonega ke gata gato. Where the light shines, I can take a step to. E ra gore go tla seetša pele. It means the light comes first. It means the light comes first, then the step comes after. Bale moprofeta a bolela polelo ya gore ke ka mokgwa ngwana modimo a phelang ka gona. Now the prophet took it and said, that's the way the child of God should live by. Ke ka mokgwa phethego ya bilego ka gona. And that's the way the church is built. E agilwe ka dikgato tše di šupang. It is built upon 7 steps. E ra gore o gata kgato ka kgato ya ka seetša. You're taking step by step according to the light. Mo phethegong go bile dietša tše di šupang. In the church, there's been 7 lights. Ka dietša tšeo badumedi ba sepela ka tšona. Now, those lights, the believers used to travel or step by those lights. Di laetša badumedi mo ba ka gatang gona. It was showing the believers where they should step Go fihla ga di fihla mo seetšeng sa bošupa. until you reach the 7th light. Ka gore mmele ke phuthego. Because the body is the church. And Jesu ke hlogo ya phuthego ye. And Jesus is the head of the church. Bale leihlo ke moprofeta. Now, the eye is the prophet. Ka gore mo testamenteng e tala. Because in the Old Testament, Bibele e be e re the Bible says, moprofeta ke leihlo. the prophet is a seer. Ka gore ge Saulo a nyaka ditonki. Because when Saul was looking for his father's donkeys, Ba ile ba mmotša ba re a nyake moni. they told him to look for a seer. Le moni ke ena ka go bona ditonki di mo kae. The seer was the one that could see where the donkeys were. Wena o sa kgone go bona, ena o kgona go bona mo wena o sa boneng. Where you cannot see, he can see where you cannot see. Se re se bolelang ra gore leihlo ke moprofeta. What we are saying is that the eye is the prophet. Bale ge re fihla mo phuthegong ya mafelelo. When we reach the last church age, Ka gore phuthego ya mafelelo ke mo go lego leihlo. because the last church age is where there is an eye. Ge modimo a be aga mmele wa gagwe, When God was building his body, a aga phuthego ya gagwe. the church, Ka gore mmele ke phuthego ke mmele wa Keresete. because the body is the church of Christ. Bale Keresete o ga aga mmele o wa gagwe. Now Christ was building his body Ka gore yena ke hlogo ya mmele o. because he is the head of his body, E lego phuthego ya gagwe. which is his church. Bale ga ya o e thomile mo maotong. When he built it, he started from the feet. Mo maotong e bile nako ya Luther. On the feet were the time of Luther. Then go tloga maotong le a tseba re ya mmeleng. And when we come from the feet, we go to the body. Bale mmele Now the body ke nako ya Wesley. is the time of Wesley. Then go tloga mmeleng re ya hlogong. And from the body, we go to the head. Re fihla hlogong ke nako ya mapentekostal. And the head is the time of Pentecostal. Ka gore mo hlogong ke mo go nago le molomo. Because there in the body is where, in the head is where you have your mouth. Ene ka mo molomong go na le leleme. And in your mouth, you will find the tongue.
And mona go nyama Pentecostal ke nako ya maleme. And the time of the Pentecostal was the time of the tongues. Ka gore ele ke gore fitlhile mo hlogong. It shows or symbolizes that we have reached the head. And go feta molomo Once you pass the head, o le mo hlogong or being on, once you pass the mouth, being on the head, o kgona go fitlha mo le go leihlo. you can reach the eye. Ka moraga di Pentecostals After the Pentecostal, e ra fitlha mo nakong ya malaki ya kgaolo ya bone. we came to a time of Malachi chapter 4. And malaki ya kgaolo ya bone e be le nako ya leihlo. And the time of Malachi chapter 4 is the time of the eye. Ka Malaki chapter 4 e re tla romela moprofeta. Because Malachi chapter 4 says he will send us a prophet. And moprofeta ke leihlo. And the prophet is the eye. Ka leihlo le tla ka godimo ga molomo. And the eye comes above the mouth. Ke nako e nna le wena re e phelang. It's the time me and you are living in. Re phela mo nakong ya leihlo. We are living in the time of the eye. Ga re phela mo nakong ya leihlo. And when we live in the time of the eye, Re kgona go lebelela fatshe. we can look down Re kgona go bona re menwana shele. and see our tools, Re kgona go bona maoto. and see our feet, Re kgona go bona dimpa. and see our stomachs. Ka gore phela mo nakong ya leihlo. Because we live in the time of the Ka eye. lebaka le re tseba gore nako ya maoto ke nako ya Luther. As we knew that the time of the feet were the time of Luther. Ka gore re lebelela ka leihlo. We know because we look through the eye. Re kgona go tseba batseta ka moka. And we can know all the messengers. And re tseba batseta ba ka gore re buritse ke leihlo. We know these messengers because the eye has told us. Ka gore Baebele e re leihlo ke lona le hlahlahu mmele. Yeah, because the Bible says the eye is the one that leads the body. Ka ntle ga leihlo Besides the eye, ga mmele ga o kgone go dira selo. the body cannot do anything. Ba sa kgone go dira selo nako ya Martin Luther. They could do nothing in the time of Ba Luther. sa kgone go dira sa ka nako ya John Wesley. They could do nothing in the time of John Le Wesley. mo nako ma Pentecostal ba sa kgone go bona tse re se bonang. And the Pentecostals cannot even see what we are seeing today. Ba sa tse gore maoto a kae. They couldn't know their feet. Ba sa tse gore motseta wa mathomo ke mang. They couldn't know the first messenger. Re nna ka re mo nakong ya leihlo. Because now we are the eye, the time of the eye. Le se la lebala gore ke leihlo ke malaki ya kgaolo ya bone. We must not forget we are saying the eye is the Malachi 4. Ka leihlo re kgona go bona ka lona. Now the eye we can see by it. Ka re modimo le ene o le o tla re hlahla ka leihlo la gagwe. Because God even himself said he will lead us by his Ka eye. leihlo ke le bone la mmele. And the eye is the light of the body. Re fihla mo leihlong Now when we come to the eye, re lebelela mmele ka moka. we look to the whole body. Mo nakong e re e phelago. In the time that we are living in, Alright, ba re tle mo tabeng e. let's come to this now. Ge le bala mo ya Juda When we read in the book of Jude, e re e badileng. which we have just read, Juda gore botsa gore o be a nyaka gore eletša gore re hlabane le tumelo. Jude tells us that we should earnestly contend for the faith, Ka re tumelo eo re e filwe ka tee. because that faith which was given to us. Re e filwe ka tee ya ba let's just read it gore re kgone tswela pele ka yona gape. Okay, let's just read so we may continue. Verse 3 only. Verse 3. Ke be ke re ke tla rapa maatla gore ke le ngwalele tša phološo ye re lego ba tee ka yona ka hwetša go swanetše ge ke le ngwalela ka le kgothatsa go hlabanela tumelo ye bakgethwa ba e filweng ga tee ya ba moka. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. E filwe rena ga tee. It was given once unto us, E re gore tumelo ke mpho meaning faith is a gift ene tumelo ke leihlo. and faith is the eye, Ka re moprofeta o riale. because the prophet says so. Mo pukung ye ya go ya disikwi se segolo. In the book of Super sense. Super Sense, O bolela polelo ye ya gore moprofeta the prophet says, o re re filwe dikwi tše hlano. we are given 5 senses. O re dikwi tše hlano tše modimo re file gore di re hlahle. These 5 senses are given to us to lead us. Ge re bala mo page 9 o re di re file gore e be tsona di
kgonang go sepela re bone lefase ka tsona. He says we are given these 5 senses to contact the earth. Ya di thusa re sepela. It helps us when we walk around, Ka leihlo le di thusa go bona, because the eye helps us to see, tsebe di thusa go kwa. the ear helps us to hear, Bale re kgona go bupa ka nko, when we can smell with our nose. ke dikwi tse di re thusa. And those are senses that helps us. Ke re kopantšha lefase le re phelang go lona. And it keeps us in contact with the world in which we are living in. Di ne le go gola mo bophelong jwa rena. It has a role in our lives. Mara ne le sekwi se sengwe se se fetago tjena. But we have another sense surpassing all these senses, Seo Modimo a re file go sona. which God has given us. Seo sekwi ke sa mokeresete a nnoši. And that sense is of a Christian alone. Ga se fiwe motho mang le mang. It is just not given to O anyone. ka se kgone go se hwetša ge o se mokeresete. You can't find it, you can't get it when you are not a Christian. Bale sekwi se Now this sense ke sona se hlahlago bakeresete. is the one that's leading the Christian. Ge re bala puku engwe a lebelele mo a re lebelele pukung ya Baheberu, mme ka re bala ga nnyane re tlo fetša. Now let us read in the book of Hebrews so we can just complete here. Hebrews re tlo e bala mo kgaolo ya 11. We will bala in the verse 6. book of Hebrews chapter 11 verse 6. Yona ga re e hweditše e balaga ka mantšua. It- Gomme go kgahla Modimo ga go kgonege ge go se itumela. E a batamela go Modimo o swanetše go dumela gore Modimo o gona le gore ba ba mo nyakago o a ba putsa. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Ebile e re The Bible says tumelo ke mpho. faith is a gift. Ebile moprofeta o re tumelo ke leihlo. And the prophet says faith is an eye. E re ke nngwe ya dikwi tše Modimo a di file go He motho. says it's one of the senses which God has given us. Well, Baebele e bolela gape gore Modimo moprofeta Elisha And the Bible says again, the prophet Elijah, o ile a re a ema le mohlanka wagwe Gehazi, while he was standing with his servant Gehazi, ge ba tsoga when they woke, Gehazi a bona manaba a ba dikoloing, and Gehazi saw the enemy surrounding them, mara a se bone barongwa ba ba šireditše. but he never see the angels protecting them. Bale ge a botša moprofeta gore manaba šia, And when he went to tell the prophet that here's the enemy, moprofeta a re wa bo banago le rena ba feta bao ka bontši. the prophet replied by saying, the ones with us are more than the ones we see. Moprofeta o be a ena le leihlo. Because the prophet had an eye, Bale o Gehazi o ba sena leihlo leo. and Gehazi didn't have that eye. Bale moprofeta a ra kgopela Modimo gore a fe Gehazi sekwi se a mo fe leihlo leo. And the prophet prayed to God to give Gehazi that eye. Ka gore leihlo le ke mpho. Because this eye is a gift. Ene leihlo leo ke tumelo. And this eye is faith. That's why banna o be go ba na le leihlo le. That's why the people that had this life, Banna bo Noa like Noah, ba ba kgona go hlahla ke leihlo le e le go tumela. they were led by this eye, which is faith. Ba ba kgona go bona pula e tla. They could see the rain coming. Banna ba go swana bo Abraham. Men like Abraham, A le ka sekwi se e le go tumela. with that sense, which is faith, Ba ba kgona go bona motho o le go kwa gole. they could see their home, which was far. Ba ba bona motse. They were seeing the city. Ba ba sa gole ka motho o ba tswang go. They were not speaking about the city they come from. Ba ba bona ka motho o hlamile go ke Modimo. They were speaking about the city which God has made. Ba 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 lebella motho a ntse ke ba sa go. But when people look around, they don't see the Why ba city. sa bone motho? Why they couldn't see the Ka city? bona ba ba sena sekwi se. Because they didn't have this sense. Bona ba ba sena leihlo le. Because they didn't have this eye. Bale Bibele e re ga o sena leihlo le Now the Bible says if you don't have this eye, ga re kgone go kgatlha Modimo. we cannot please God. Gore re kgatlha Modimo ge re na le
leihlo le. So it means we please God when we have this eye. And ge re kgahla Modimo e ra re mmele wa rena o tlo ba seetšeng. And when we please God, meaning that our body is in the light. Mmele wa rena o ba seetšeng ge re na le leihlo le. Our body is in the light when we have this eye. Jwale leihlo le ke tumelo. And this eye is faith. Tumelo ke leihlo. And faith is the eye. Jwale Bebele e re tumelo e tla ka go kwa. Now the Bible says faith cometh by hearing. Gore ge motho a sena tumelo ke sefofu. And when a person doesn't have faith, he's blind. Ka gore ge re bolela ka taba tša semoya, Because when we speak about spiritual matters, go tshwanetse ke a se e bile sefofo sa gone go bona baro. like Gehazi, he was blind to see the angels. Jwale moporofeta a mo kgopela Modimo gore a mmule matlho a bone. And the prophet asked that God should open his eyes so he can see. And Gehazi a kgona go bona, a bona barongwa ba ba dikologeng. And Gehazi could see the angels surrounding them. Ge motho a sena tumelo ke sefofu. When a man doesn't have faith, he's blind. He's blind. Tumelo ke mpho. And faith is a gift. O e fiwa ke Modimo. You are given by God. Bebele e re tumelo e tla ka go kwa. And the Bible says faith cometh by hearing. E re ka go kwa lentswe la Modimo. By hearing of the word of God. Lentswe le la Modimo o ka lekwa jwang? Now, how can you hear the word of God? E ba re o ka se kgone go lekwa ge go se yo Modimo a mo romileng. Because they say you can't hear when there's no one sent by God. Ka gore Bebele e re Modimo ga a botša baapostola. Jesu a botša baapostola. When Jesus was telling his apostles, He said, o ile ke a le Roma. he said, I sent you, Jwale ke le tate a nthomile. just as the Father sent me. Jwale le lebela gore tata ba mo Roma o mo romile jwang. Now we look at the matter, how did the Father send him? Ka gore ge a ba Roma, o ba Roma go tshwana le tata go ya mo romile. Because he says he sends his apostles just as the Father has sent him. Ge tata wa mo Roma o tlile a dula ka mo wena. When the Father sent him, he came and dwelt inside of him. Jwale ge a dira o ba dira go ya ka tata. When he was doing the works, he was doing the works according to the Father. Jwale ra go le ge ya go Roma. Yes, meaning when he sends you, Ge ya go Roma o tshwanetse gore a tle ka go wena. meaning he's supposed to come inside of you. Le ga Roma baapostola o ile a tla ka go bona. Even when he was sending the apostles, he came inside of them. E bile yena a dira ka gare go bona. He was the one doing inside of Le them. ga Roma rena e santse gore e be yena ka gare go rena. Even if he sends us, it's still him inside of us. Ge e se yena a le ka gare go wena ga wa Roma ke ena. If it's not him inside of you, you are not sent by him. Ge a go romile o ka se gane a mang a mangwana. And when he has sent you, you cannot reject other scriptures. O tlo dumela mangwalo ka moo. You will just believe all scriptures. Ka mangwalo a ke maheletswa ke a tswa go Modimo. Because these scriptures are inspiration from God. Ka mangwalo a ke Modimo mo lettereng. Because these scriptures are God in a letter form. Ge mangwalo a re mosadi ga di mo dumele go rera, o ka se mo reriše mangwalo a gae. When the Bible says it is not allowed for women to preach, you will not make them preach because the scriptures refuse Ge it. mo dumelela, So when you permit it, e ra gore ga wa Roma ke ena. it simply means you are not sent by him. Ga o romile ke ena, o tlo ya se ena a se boletseng. Because when you are sent by him, you're going to do exactly what he's saying you must do. Juda o re hlabane le tumelo. And Judah saying you must contend for this faith. But o e hlabanela ge e le gore Modimo o file. Yeah, but you contend for it more when God has given Jwale ge it. Modimo a sa go fa, o ka se hlabanele seo o se nago le sona. Because you can't fight for what you don't have. Ge ba o file mpho, When they're giving you a gift, ge motho a re wa e tšea, when someone wants to take it, wa lwa ka gore mpho e ba file wena. you fight because it's given to you. O ka se lwa le nto o se nago le yona. But you can't fight for something which you don't have. Jwale go Juda Now Jude, o re ke botša lena. it says, I'm telling you, Ka tumelo e re e filwe mmogo. because we are given this faith together. Ba ba filwe go tumelo mmogo le Juda. Now these ones which are given faith together with Jude, Ka Juda o romile ke Kriste. because Jude is sent by Christ, Ka Kriste o ba le ka mo wena. and Christ was inside of Ka Jude. rona gore ka batho ba romile ke Kriste So all those who are sent by Christ, ba na le tumelo ye. they have this faith. Ka tumelo e ba e fiwa ka gore ba dumetse Kriste.
Because this faith is given to them because they believed in Christ. Bible ya shalla o tumela a e kgopela. The Bible says whoever lacks faith, he must ask. Bible ya kgopela o tla fiwa. And the Bible says whoever asks shall be given. Yo a nyakago o tla hwetša. And the one that seeketh shall find. E re kokote re tla bulelwa. When you knock, it shall be open. Le motho a filwe tumelo o na le lehumo la segodimo. When a man is given faith, he has a heavenly reward. O kaone go se fofu. And he's far better than a blind Ga man. ba kgone go bona go swana. They can't see the same. Se a se bonago o a sena go tumela ga a se bone. What he sees, the one without faith cannot see. Tumelo Faith ke leihlo. is the eye. Leihlo ke le Ah. bone. The eye is the lamp. Ene le bone ke seetša sa mmele. And the lamp is the light of the body. Modimo a le šegofatšeng. God bless you. A re rapeleng. Let us pray. Tataiso matle ohle re lebogile modimo wa rena. Re dumela gore re go ka go le se sengwe se re se bolele sa tshwanela. O tla se utlwa se ka se kgone go tswelela go ka bana ba gago. Ke tlo go tswelela e tlo no ba ke le mo dijo tsa bona. Ke di tlo ba aga mebele ya bona ya semoya. Ke di tlo ba tsošeletša ka gore bolwetse wa rena e tlo ba le motho godimo ga le motho. Ane ya go lema modimo wa rena motho wa rena motho. Dira ka mokgwa wa rena ya rena re thuše. O keletše gore lo di ya go ba gona. Re fele re bala gape re ka mosadi o la go tsobagadi. Dilo ka moka ka go fela e dile. Re na fele ya go twa kwa gona gore ka go ba ga go ya kana wa ntse di ba go fela.